A todos, arranca la segunda jornada de Startup Olé en formato digital y entre otras tenemos una gran cantidad de mesas redondas hoy asociadas a distintos aspectos, desde el emprendimiento social, el apoyo de la inteligencia artificial para reducir los gaps, innovación y startups en China. Conoceremos sobre el ecosistema chino. Después arrancaremos con Reina y todos los ámbitos relacionados con la innovación rural a nivel internacional. Tendremos a la secretaria de Estado, Isabel Ferreira, secretaria de Estado de Portugal, del Gobierno de Portugal, con nosotros, etcétera, etcétera. Y bueno, para ello vamos a comenzar con la primera mesa redonda, que lleva por título Emprendimiento social con historias reales de éxito. Así que damos la bienvenida a su moderador y a los ponentes. Así que Javier Pérez, coordinador de proyectos de emprendimiento de Cruz Roja, te damos la palabra. ¿Todo bien por ahí, Javier? Hola, buenos días, Emilio. Un placer Muy estar aquí e inaugurar, digamos, hoy el 7 de septiembre el Startup Olé. La segunda jornada, muy bien. Pues adelante, Javier, el panel todo tuyo. Muchas gracias, Emilio. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a la Universidad de Salamanca, a Emilio Corchado y a todo su staff por pensar en Cruz Roja para dinamizar y moderar esta mesa que, bueno, que se ha titulado Emprendimiento Social, pero bueno, al fin y al cabo lo que es un evento pues tan tecnológico queremos sensibilizar y hacer ver que también cualquier persona que emprenda, aunque tenga un negocio, una idea de negocio más tradicional y no esté pensado tanto en base tecnológica, sí que tiene valor, sí que es necesario para que toda la economía se mueva y al fin y al cabo ya cualquier emprendimiento tiene que tener un enfoque digital y más en estos tiempos, ¿no? Con los cambios de hábitos de consumo y con toda la digitalización, ¿no? Que todo este hecho de que está ocurriendo en estos tiempos de pandemia, etcétera, pues ha acelerado, ¿no? Y bueno, pues tengo el grandísimo placer de contar con, nada, con un cartel de lujo, la verdad, realmente de lujo. Tengo que, antes de presentarlos, quiero agradecer el que hayan podido regalarnos un poquito de su tiempo y bueno, vamos a hacer una presentación rápida porque lo importante es que vayamos un poquito a la chicha para que todas las personas que estén conectados y conectadas, ¿no?, puedan escuchar un poquito análisis, comentarios, reflexiones sobre el emprendimiento actual de personas tan potentes como las que tenemos hoy en la mesa. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Rosa Siles, directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende. Buenos días, Rosa. Hola, buenos días, Javier. Qué alegría estar hoy aquí. Gracias por la invitación. De nada, un placer contar. Bueno, Rosa es una figura fundamental y la verdad que me tenía que llevar un buen rato para presentar su perfil y su formación y experiencia, pero la verdad es que es un placer contar con su opinión y más desde la Fundación Andalucía Emprende, que creo que es una de las entidades referentes de apoyo al emprendimiento aquí en Andalucía, por supuesto, y en todo el país. Gracias, Rosa, por estar aquí.
Un placer. Pues pasamos con mi tocayo, Javier Camín, responsable de autoempleo de la Fundación Anticlub. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Muy buenas, Javier. Muchas gracias por la invitación, tanto a Startup Olé como a vosotros y vosotras, y sobre todo por compartir con Juan, Rosa y contigo una mesa que esperemos que sea muy fructífera y que surjan cosas muy interesantes de aquí, que esa es la idea. Muchas gracias, Javier. El placer creer que es nuestro, y más con una fundación como la Anticlub, que yo creo que para todos los que no tengan la oportunidad de conocerla, por favor que entren en su web y la miren, porque lleva muchísimos años apoyando el emprendimiento, digamos, más social, más inclusivo, y completamente son referentes. Así que un placer, Javier. Muchas gracias por Muchas estar aquí. gracias. Y bueno, y terminamos con nuestro compañero Juan Domingo, al otro lado del charco, en la otra costa atlántica. Y que bueno, agradecer doblemente a Juan Domingo, porque obviamente él se encuentra en Buenos Aires en estos momentos, así que bueno, la diferencia horaria es importante. Y la verdad, pues Juan Domingo es director y CEO del Observatorio de Trabajo, que lidera desde Argentina, y con muchos lazos también con otros países de Latinoamérica, y un referente. Bueno, que poder, por favor, entrar en el LinkedIn y conocer todas las iniciativas del señor y compañero Juan Domingo Palermo, porque tiene, a través de sus programas de radio, webinar y eventos, pues una figura referente a la hora de hablar de empleo, de trabajo, de economía. Y nada, un placer, Juan Domingo, que ya no, que me lío mucho de tantas cosas que haces, una persona con tanta iniciativa como tú. Buenos días, Juan Domingo. Muy buenos días y bueno, gracias a ustedes también porque bueno, España ha sido un gran referente en mis inspiraciones, así que les agradezco mucho a todos ustedes por intermedio, a todo ese pueblo español que es tan laborioso, tanto los inmigrantes aquí que han venido a la Argentina, como también que son los emprendedores los que pusieron los cimientos de este país, como también lo que puedo ver en estos últimos 10 años que suelo ir por los suelos de tu patria, de tu pueblo, y ver cómo trabajan y cómo mantienen en alta esa bandera española. Muchas gracias, Juan Domingo, es un placer, ¿eh? Y gracias de nuevo, por, a pesar de la diferencia horaria, estar aquí con nosotros y con Salí de la nosotras. cama, salí de la cama. Casi. Pues para empezar, yo creo, para todas las personas que están conectadas, yo creo que lo interesante, Juan Domingo, Rosa y Javier, es que podamos ofrecer dentro de desde nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, desde la labor que realizamos desde nuestras iniciativas y organizaciones a las que pertenecemos, que podamos hacer un contexto de la situación actual del emprendimiento de manera más general, ¿no? Pensando en esa persona que está emprendiendo y que quiere emprender a pesar de un contexto nada, digamos, complejo, ¿sabes? ¿No? Donde hay también oportunidades, pero por supuesto hay una incertidumbre pues sí, bastante importante. Así que si quieres empezamos esta primera parte cortando un poquito el hilo, ¿no? Comentando un poquito a todas las personas que están conectadas, ¿no? Nuestra visión, ¿no? De cómo podemos decir que está el contexto y qué dificultades y qué barreras están teniendo que superar las personas que en estos momentos emprenden. Bueno, que emprenden y que quieren consolidar también su negocio, obviamente. Así que empezamos, por ejemplo, por Javier, si te parece. Sí, claro que sí. Pues precisamente hablando también un poco de la digitalización, que está muy presente, sobre todo en lo que es este evento de startup, yo creo que es muy importante el abordar el tema de la brecha digital, porque es algo que se comenta muy poco y que sobre todo en aquellas personas más vulnerables y sobre todo aquellas de mayor edad están no pudiendo superar ciertas barreras para realizar sus emprendimientos. Y es un tema que, sobre todo en las edades fuera de la natividad digital, no se está tomando muy en cuenta desde las instituciones. Y es verdad que algunas organizaciones, ONGs, están intentando aleccionar un poco a esas personas a poder utilizar esos recursos, pero es que todo avanza tan rápido que muchas veces no son ni capaces de seguir el ritmo que actualmente tiene la tecnología. Entonces, yo creo que ese es un problema de emprendimiento, sobre todo en las personas de edades más avanzadas,
y que no sé cuál es la solución, que por supuesto me gustaría que me comentaseis qué percepción tenéis vosotros y vosotras, pero que creo que es un tema bastante serio a tratar y que creo que es el devenir del futuro, todo el tema digital, y sobre todo para los oyentes que tengan sus propias ideas de negocio, que contrasten las utilidades o las funcionalidades de sus sistemas, de cómo navegan por Internet, porque muchas veces se nos da el caso de que luego cuando son usadas por los clientes o clientas futuros, no conocen muy bien los mecanismos y las utilidades y tal, y eso al final genera esa barrera y a esas personas les genera un poco de preocupación, ¿no? Como que no se sienten cómodas y ya les genera como una mala imagen ese producto o servicio que les están ofreciendo. Entonces yo creo que es un tema que sí que me gusta poner sobre la mesa y que no sé en este caso qué opináis vosotros y vosotras, si se os da ese mismo caso o no. Muchas gracias, Javier. Completamente de acuerdo que al final también en el mundo de emprendimiento que vivimos muchas veces ya también las personas realmente quieren emprender con enfoque digital, pero hay tanto donde elegir, ¿sabes? ¿No? Tantas herramientas, tantas aplicaciones que realmente es una barrera, digamos, un obstáculo a superar y a trabajar, ¿eh? Me gustaría preguntarte, Rosa, aparte de esta barrera que creo que estarás un poquito de acuerdo, ¿no? Que toda la persona que emprende, ¿no? Tiene que tener este enfoque digital. ¿Estás de acuerdo? ¿Ves esta barrera importante? ¿Qué otras dificultades ves? ¿Qué otros muros hay que superar para emprender en estos momentos, Rosa? Pues, verá, me gusta mucho porque Javier ha ido a un punto de dolor fundamental, ¿no? Se habla de que estamos en un momento complejo, ¿no? De crisis económica. Vaya por delante que cuando estamos en un momento como esto, se suelen crear empresas que tienen mayor índice de supervivencia porque se suelen diseñar estructuras más ligeras, mucho más realistas, con previsiones mucho más en la tierra, ¿no? Mucho más pegadas a los clientes. Y esto es importante y unido a lo que dice Javier, evidentemente, lo digital es una gran barrera, pero no como herramienta, no es comprender, o sea, no es saber de tecnología. Yo creo que la gran barrera es comprender a los nuevos clientes con los nuevos usos e ir a las nuevas oportunidades. Yo creo que ahí es donde está el gran reto que tenemos las organizaciones, ¿no? El explicarle a la gente que quiere emprender cómo funciona lo digital, cómo se puede dar valor a los clientes de manera digital, porque yo creo que evidentemente lo digital es una gran oportunidad para lanzar nuevos proyectos, ¿no? De formación, de consultoría, de desarrollo de herramientas o de aplicaciones que ahora mismo necesita la gente, pero hay que saber diseñar esas cosas, ¿no? Y muchas veces no tienes que aprender de tecnología, cada vez más hay un movimiento que yo supongo que Javier conocerá, que es el no-code, el no-code, y es que la gente aprenda a realizar sus propios mods o sus propios mínimos productos viables, empoderándose y sabiendo hacer tecnología. Yo creo que esa es algo fundamental. Si queréis, luego hablamos de cómo se está moviendo el emprendimiento, de dónde están las oportunidades y demás, pero yo creo que la gran clave, la gran barrera está en comprender el nuevo mundo, los nuevos clientes y cómo la tecnología aporta valor a los clientes. Muchas gracias, Rosa, ¿eh? Desde la iniciativa Impulsa de Cruz Roja apoyado emprendimiento, completamente de acuerdo. No es coger una aplicación y empezar, venga, voy a vender por internet, sino simplemente puedes pensar primero qué enfoque le quieres dar a tu negocio, a qué tipo de clientes te quieres dirigir, cómo te pueden encontrar y en base primero ahí hay una base que está convirtiendo muy bien Rosa, ¿no? De planificar y de enfocar, ¿sabes? ¿No? Antes de pensar en herramientas, posibles aplicaciones, etcétera. Y bueno, Primero Juan es la Domingo, necesidad, comprender la necesidad de la gente y a partir de ahí utilizar la tecnología como un medio para darle una mejor respuesta o para llegar a otros clientes. Es pensar distinto, es una nueva manera que ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar para que la gente vea las oportunidades y sepa desarrollar los modelos y los proyectos. efectivamente, como comenta Rosa, al final lo digital tiene que ser el medio. Y Juan Domingo,
¿Qué tal? Bueno, Coméntanos un poquito tu visión, ¿no? Y también al otro lado, también un poquito también de la América Latina, ¿no? Sí, también, obviamente, creo que estarás de acuerdo tanto con Rosa como con Javier. Así que, por favor, coméntanos un poquito tu visión y tus ideas en este sentido. han tocado dos puntos que son muy importantes, ¿no? Uno que es la brecha digital, el conocimiento, ¿no? Y el otro punto realmente qué está pasando en el cliente, qué está pasando en la sociedad, el impacto social que tiene que tener ese proyecto. Y nosotros en Argentina, por ejemplo, o en Latinoamérica en general, pero para que vean Argentina, el que quiere emprender tiene que partir con un mercado donde el 50% de la sociedad está en pobreza y casi el 35%, 40% en el empleo informal. Aquí tenemos dos situaciones que se presentan tanto en el mercado argentino como en Latinoamérica. En general, algunos países, salvo Chile, por ejemplo, que tiene muy desarrollado su estructura de emprendedores tecnológicos, pero tiene también gente expulsada a la pobreza, se hace complicado. Y acá volvemos a algo natural del hombre, ¿no? Cuando vivíamos de la caza y la pesca, los primeros emprendedores, realmente se les hacía difícil porque era trabajar para sobrevivir. Y acá pasa lo mismo. Entonces, a veces, mucha gente emprende por necesidad. Los profesionales que quieren emprender también tienen problemas de reglas de juego muy grandes, que son cambiantes, y se hace complicado, muy complicado. Pero quienes emprenden realmente son héroes. Y quienes logran sacar su emprendimiento adelante. Luego, los que ya están más consolidados, lo que tratan de buscar son mercados consolidados como Europa, Estados Unidos u otros mercados que los beneficien para instalar su empresa. Ese es uno de los grandes problemas que nos encontramos porque no se ha logrado generar ecosistemas emprendedores. Pero vamos camino a eso, cada vez hay más gente que se larga a esto, y nosotros desde el observatorio tratamos de colaborar en ayudar mucho en concientizar cómo se debe emprender. Tenemos la posibilidad de tenerlo Emilio como columnista todos los meses, hablando, dando novedades, subiendo a Startup Olé, este tipo de eventos, ver líderes como Rosa, ver líderes como Javier, nos hacen muy bien a todos los emprendedores que están viendo esta audiencia y quienes pueden también subirse a los eventos. Y bueno, nosotros tratamos también de acompañar individualmente, explicando cómo tienen que hacer para hablar un plan de negocio, dándoles cursos gratuitos de marca personal digital y algunos que necesitan algo más, como el caso que después voy a comentar, tratamos de ayudarlo con la comunicación en todo lo que podemos y con los contactos, porque nosotros como Observatorio del Trabajo tratamos de actuar como facilitadores, como articuladores y también como inspiradores de otros emprendedores. Muchas gracias, Juan Domingo. Al fin y al cabo, obviamente, el rol, ¿no?, de las personas que estamos aquí y dentro de nuestras organizaciones, como bien comenta Juan Domingo, es de acompañar, de inspirar para que al final una persona emprendedora con una buena idea, pues, y con motivación para emprender, pues no se quede en el tintero, ¿no? Así que yo, bueno, creo que toda esta parte que estamos comentando se relaciona mucho. Yo creo que las personas que están conectadas van a tener y tienen gran interés de que le podamos comentar dentro del apoyo que realizamos a las personas emprendedoras, en qué oportunidades estamos detectando que realmente dentro del contexto que hay, realmente hay oportunidades para emprender y realmente consolidar un negocio y que según los nuevos hábitos de consumo pueda tener un buen impacto y realmente pueda emprender con garantía dentro de lo que es el emprendimiento para que se pueda instalar, ¿no? Así que, Rosa, si te parece,
como habías comentado, dice, vamos a seguir ahora y se lía mucho con las oportunidades que pueden tener, pues sería, yo creo que es muy interesante que nos puedas comentar de tu visión, ¿no? Donde se habla de sectores emergentes, de economía circular, a ver qué le podemos comentar a las personas conectadas de nuestra visión, Rosa. A ver, y me gustaría cambiar un poco las reglas del juego mental cuando hablamos de tendencias, porque solemos mirar hacia afuera, es decir, y ahora voy a contar las tendencias, ¿no? Pero es muy importante que uno vea las tendencias desde su prisma, desde sus gafas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú tienes que saber muy bien leer las tendencias desde el punto de vista de las capacidades que tú tienes, porque si estamos hablando de autoempleo, estamos hablando de ver esas oportunidades y poder a partir de ahí generar un proyecto de emprendimiento, tienes que entender que una tendencia suena muy bien, pero lo tienes que unir a tus capacidades, a tus conocimientos, a tu experiencia, a lo que realmente te mueve, esto que se está empezando a hablar ahora más que nunca, pero que existía de toda la vida, que emprender con propósito, emprender con una intencionalidad de impacto social, de hacer bien a la sociedad, de resolver problemas, ¿no? De atender a las necesidades de la gente que tiene cerca o bien que tiene cerca y que luego puede realmente escalar, ¿no? Pues ese es el prisma con el que debemos ver las oportunidades. ¿Por qué? Porque si ahora empezamos a hablar de economía circular, la gente le va a sonar muy bien esto de aprovechar la cadena de todo lo que utilizamos, ¿no? Dice la gente, ¿qué es la economía circular? Pues muchas veces la economía circular es algo que hacemos en las casas, que empezó hablando de reciclaje y que ahora en las empresas se habla de reutilizar aquello que se desecha para que forme parte de la materia prima. Entonces, la economía circular es una tendencia. Hay sectores emergentes importantísimos, ¿no? Que yo creo que todos conocemos, como es la logística, el transporte, el llevarla a las casas, artículos de primera necesidad y ya no tan de primera necesidad. Eso que se habla del delivery, que es el reparto que se hacía antes de toda la vida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los cuidados de las personas, con atender a su día a día emocional, sanitario, a esa soledad, ese envejecimiento, esa necesidad de acompañamiento. Y yo luego hablaría de otro grandísimo bloque que es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con el desarrollo de lo rural, de lo local, de los recursos que están en zonas que antes solamente veíamos en la tele porque eran bonitas o porque había amanecido o porque había un otoño maravilloso. Pues bien, estas zonas ahora son zonas para irnos a trabajar o para empezar a poner el foco y empezar a ver cómo desarrollar ahí nuestros trabajos. Dentro de lo que decía Javier de la brecha digital, es muy importante que entendamos que si queremos hacer una propuesta de valor conectada con lo digital, tenemos que entender que esas zonas rurales que son emergentes tienen que tener conectividad y tenemos que entender muy bien si a día de hoy la tienen o no. Pero yo querría lanzar ese mensaje de ver las oportunidades, de entender que el mundo es más sostenible, más social, más responsable, busca realmente impactar positivamente y cuando tú quieres impactar positivamente tu empresa no tiene que hacer marketing porque tu propuesta de valor se comprende, pero eso hay que unirlo con tus capacidades, con tu pasión, con tu experiencia para ver realmente si tú puedes hacer un negocio sostenible, aunque no hayas estudiado en una universidad, aunque el gran foro que estamos sea principalmente universitario, pero que realmente tus herramientas fundamentales se alineen con lo que tú quieres desarrollar. Esas serían las tendencias y el alineamiento de lo que tú eres con lo que puedes hacer para adecuarte o para seguir esas tendencias. Muchas gracias, Rosa. La verdad es que es un placer escucharte y has dado unas pistas que ahora que te iba a dar paso, Javier, pues porque al final estamos hablando de tener un impacto positivo, de mirar a la sociedad, de pensar en la sostenibilidad y más en el momento en que todo el mundo se encuentra, ¿no? Como sabemos por el cambio climático, etcétera, pero muy bien, como dice Rosa, también mirando tus capacidades, tu motivación y por supuesto lo que tú quieras aportar como emprendedor y como emprendedora. ¿Qué te parece, Javier? O sea, magnífica exposición de Rosa, la verdad, sin palabras. Replicaría absolutamente todo lo que ha dicho. Y ahondando un poco más en aquel prisma que le quiere dar ella desde el punto de vista del emprendedor o emprendedora,
desde la experiencia de Nantic siempre hemos dicho que grandísimas ideas llevadas a cabo por personas que igual no tenían las capacidades o la voluntad de llevarlo a cabo han sido grandes fracasos, e incluso malas ideas, pero llevadas por personas con pasión, con ganas de realizarlo, en donde permanentemente han pivotado, una palabra muy famosa dentro del mundo de las startups, han llegado a ser muy exitosas. Entonces, es verdad que el carisma, las ganas, las competencias que tengas son importantísimas y creo que es la primera cosa que hay que detectar. Yo creo que no es fácil tampoco darse cuenta de que no estás preparado o preparada para abordar seguramente un emprendimiento. También está la falsa idea de que la persona emprendedora tiene que ser capaz de llevar todo lo que es la idea de negocio incluso por sí misma, cuando existen multitud de apoyos, existen muchos recursos en Internet que te pueden ayudar un poco a ir solucionando aquellos problemas en los que no eres profesional, ¿no? Entonces, pero es muy importante que lo cojas con pasión porque sobre todo el emprendimiento en las etapas iniciales yo creo que ocupan el 100% de tu tiempo, incluso los fines de semana, y no consigues desconectar cuando te vas a casa, ¿no? Ese es un problema muchas veces del emprendedor o emprendedora, de cerrar la puerta del despacho en caso de que sea en el despacho y no en casa, y no conseguir desconectar. Entonces, por eso se tiene mucho que interiorizar, que va a ser algo muy importante, lo que tienes que coger con mucha pasión, y por eso suscribo todo lo que ha dicho Rosa. Y ahora hablando un poco de las nuevas tendencias, sí que es verdad que yo particularmente soy fan de los negocios tradicionales. Pero aquellos negocios tradicionales con ese toque innovador llevado a la digital, para mi gusto son los que no más probabilidad de éxito tienen, pero sobre todo más base científica en los comportamientos de los clientes y clientas, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas para mí es como la parálisis por el análisis, porque como los cambios de comportamiento son tan frecuentes, es muy difícil analizar cuál es el comportamiento del consumidor. A pesar de que estemos en el Big Data, son comportamientos muy recientes y muy cambiantes. En cambio, los negocios tradicionales que llevan funcionando toda la vida tienen como una base de comportamiento mucho más sólida que lo que te permite es hacer una predicción algo más certera. Lo único que hay que dar con la clave de conocer en qué quiere mejorar el cliente o clienta aquel servicio que ha utilizado toda la vida. Entonces yo particularmente soy muy fan del negocio tradicional. Me daría miedo que se perdiese y que se convirtiese todo en digital, pero no por ello veo que existan muchísimas mejoras dentro de ese sector. Y ya por último y última matización, totalmente de acuerdo con el tema de la sostenibilidad, la contaminación y sobre todo el entorno rural. Es algo totalmente fundamental y que no está nada reñido con la finalidad de cualquier empresa. No confundir con la economía social, porque eso al final es más como una figura jurídica, pero el tener una finalidad social dentro de un negocio forma parte de la ética de la empresa, de los objetivos, ¿no? de la misión, de la visión, y creo que es muy importante ya no solo lo que se proyecta, sino lo que se proyecta de las personas que están detrás del proyecto. Entonces, creo que el tener ese toque social, a pesar de que no sea tu core, simplemente que sea una iniciativa dentro de tu negocio, como un tema de RSC, creo que es fundamental que sea introducido en las empresas de nueva creación. Muchas gracias, Javier. Completamente de acuerdo que al final estamos dando el mensaje que emprender es resolver problemas, aportar soluciones, responder a necesidades. Juan Domingo, desde tu visión, ¿qué nos puedes comentar de, estás de acuerdo con lo que ha comentado Javier, Rosa, de dónde pueden ser las tendencias? Sí, yo creo que han puesto ambos bien las distinciones, ¿no? de cuáles son las características que se están sucediendo en estos tiempos. Evidentemente, los profesionales, por ejemplo, hoy en Latinoamérica y en Argentina particularmente, están decidiendo emprender porque tienen problemas con la accesibilidad al mercado de trabajo. Y también, bueno, se les hace complicado llevar adelante los proyectos porque muchas veces tienen problemas, como les decía al inicio, de reglas de juego y también el acceso a la financiación. Es muy tedioso, es cambiante y el estado de situación es anárquico. Pero evidentemente yo que me quería centrar un poco en los problemas sociales, de impactos sociales que se dan, que ambos lo iniciaron, que uno es el cambio climático, que
para que tengan una idea, el último informe de la ONU habla de 1.000 millones de niños en peligro, ¿no? Producto del cambio climático. Un artículo que se los adelanto, que nosotros tenemos de columnista a uno de los más grandes referentes y analistas en esta materia, que es el profesor Bernardo Crisber, en el observatorio, que en el nuevo newsletter va a escribir sobre este tema. Y otro tema grande que tenemos también es el hambre, que es un artículo que también acabo de publicar, que es el virus más grande que hay en el mundo. Acá tenemos dos temas a resolver de impacto social, y acá me quería meter para comentarles el ejemplo de un emprendimiento social sustentable que hace poco dialogó con nosotros en el observatorio, que es Greenheat, que los invito a que ingresen a su página, que es www.greenheat.com, que tienen como objetivo recuperar el suelo, y esto empezaron estos jóvenes hace 6 años, ¿no? Un suelo sano es lo que buscan, y se propusieron compostar, o sea, a través del compost, poder compostar toda la Argentina y el mundo, y les está yendo espectacular. 5 años de su proyecto instalado y 1 año recién ya hasta creando teniendo un proyecto de negocio para crear una planta industrial de compostaje. Estos jóvenes son egresados de una carrera y se vieron incorporados a este efecto llamado, y sobre todo al efecto llamado de emprendimiento de sustentabilidad. Nosotros los ayudamos para que alineen su proyecto a los objetivos de desarrollo del milenio, porque también hay fondos de inversiones, fondos muy grandes de inversión, como son, por ejemplo, Engine 1 o el fondo BlackRock, y hay muchos fondos que están yendo a financiar este tipo de proyectos. Esto no tiene que quedar acá. También yo creo que ustedes que están en organizaciones tienen que liderar y armar ecosistemas. Nosotros, por ejemplo, ahí hicimos una alianza estratégica con un sello que se llama Bien Argentino, que trabaja en toda la cadena de lo que es la sustentabilidad, o sea, desde el trabajo, la denominación de origen, porque también tenemos que tener a nuestra gente trabajando en su lugar para que no se produzcan despoblaciones, para que se produzca la transformación del lugar, y bueno, también el cuidado del medio ambiente es fundamental. Así que bueno, este es el aporte de lo que yo entiendo como problemas y tendencias, y un tema puntual, ¿no? Proyectos que tienen que ver con la sustentabilidad, no solamente del planeta, sino también de la persona, ¿no? Porque también hay proyectos muy interesantes que tienen que ver con el cuidado de la salud mental de las personas. Por ejemplo, yo trabajo mucho este tema, que son los riesgos psicosociales en el trabajo. Trabajamos muchísimos estos temas, y España tiene una gran empresa que está siendo pionera desde Sevilla, que es AFOR Prevención Psicosocial, que está haciendo tendencia en el mundo llevando esto adelante. Hasta creamos un diplomado que ya tenemos 150 personas formadas. Esto es un poco las tendencias. Muchas gracias, Juan Domingo. Pues si os parece, vamos a recoger el guante que Juan Domingo nos lanza, y creo que las personas que están conectadas, pues tan interesante que, aparte de casos reales que nos ha comentado Juan Domingo, así que si te parece, Javier, desde vuestra visión, desde la Fundación Anti-Loom, si quieres destacar algún proyecto de emprendimiento real, ¿no? Para que lo puedan escuchar nuestras personas conectadas y se puedan interesar. Sí, por supuesto. O sea, casos reales, bueno, claro, tenemos muchísimos. Sobre todo hay como mucha tendencia a volver al sector de la hostelería, de las dark kitchens en muchos casos, incluso al sector del transporte, como bien decía antes Rosa. Pero bueno, ya que estamos en un entorno así más digital, pues me gustaría exponer el caso de un chico que me pareció una iniciativa, pues que sobre todo yo era perfil pues, de potencial usuario, sí o sí, que se llama PILC. Y es una iniciativa cultural que un poco lo que te hace es que te clasifica y te geolocaliza los planes que hay en Madrid. Y es verdad que me he dado cuenta de que perdía
me perdía cantidad de conciertos que me apetecían, incluso algunas exposiciones que seguramente me hubiesen gustado. Y al final, metiéndote en las engorrosas vías del ocio y tal, al final no te das cuenta de la mayoría. Y aquí, al estar geolocalizado, es decir, en el entorno de tu casa, y además donde tú ya has filtrado previamente todos aquellos gustos para que simplemente te notifique aquello que te guste, pues me pareció una idea fantástica que dio comienzo hace muy poquito, que todavía están pendientes de rondas de financiación, pero que bueno, que para mí también fue un reto porque es un proyecto que yo creo que tiene largo recorrido y que es de gran envergadura y que además el entorno cultural creo que se tiene que potenciar en Madrid, sobre todo después de la pandemia, en Madrid y en toda España y seguramente en el mundo entero, pero la verdad es que ha sufrido muchísimo y creo que es una muy buena manera de potenciarlo. O sea que nada, la verdad que me quedo con Pink Club para exponéroslo porque creo que merece la pena el que se conozca. Muchas gracias, Javier, y gracias por este caso, porque realmente el emprendimiento cultural es una oportunidad pues, muy importante en España, también en América Latina, por nuestra manera de ser, que nos gusta disfrutar, ¿no? Y que nos gusta pues, consumir mucha cultura, y además un sector que, como acabas de comentar, pues, ha sido de los más afectados, ¿no? Aunque han sido afectados todos, ¿no? Y Rosa, la verdad que estamos con mucha curiosidad para ver qué casos nos quieres compartir, la verdad. Pues bueno, la verdad es que os contaría mucho. Le preguntaba al equipo qué le gustaría que contáramos. Yo creo que hay, y un poco conecto con lo que estamos hablando aquí, todo lo que tiene que ver con la restauración de fincas agrícolas, suelos degradados, erosionados, recuperar áreas protegidas de cuencas hidrográficas, todo esto le está haciendo una gente que se llama Albelay, que son personas empresarias que se han unido de distintos sectores con gente investigadora y ciudadanía que tienen inquietudes por resolver estos problemas y que están generando estos proyectos. Luego hay una compañía andaluza sin ánimo de lucro que lo que está haciendo es dar soluciones que tienen que ver con la logística, el outsourcing de, por ejemplo, procesos de mantenimiento, de teleasistencia, de limpieza, y haciéndolo con temas de inclusión, que yo creo que es importantísimo, y esa empresa se llama Olé. Y luego os hablaría de Donadú. Donadú, además, que ha sido, bueno, ha participado en el programa de UNICEF, de ISDI, y además ha sido seleccionado como uno de los proyectos, entre 200, está entre los 200 proyectos más importantes de UNICEF Lab 2021. Y lo que hace Donadú es que es una plataforma social de compraventa de artículos nuevos de segunda mano que ayuda a financiar proyectos sociales y culturales y medioambientales. Yo creo que si os dais cuenta, hay tendencias que tienen que ver con cuidar la tierra, con cuidar a las personas, con darle oportunidades a las personas que tienen distintas capacidades y que ellos se integren en estas propuestas de valor, porque además tienen unas capacidades extraordinarias a la hora de trabajar con clientes, y luego trabajar con el potencial de la tecnología para acelerar estos procesos de impacto social, ¿no? Todos estamos hablando de las tendencias de venta de ropa de segunda mano, pero si cuando se producen esos intercambios estás donando y estás acelerando proyectos, pues imaginaros, ¿no? Y luego en Andalucía hay proyectos muy interesantes. Está Scubic o Ciclogreen, que están revolucionando todo lo que tiene que ver el mundo de la movilidad, y además que hemos apoyado desde la Junta de Andalucía, porque ya son proyectos que necesitan una inyección de capital, como estabais hablando, muy importante, y una aceleración. Y desde Andalucía lo que estamos haciendo es darle esa posibilidad de acelerar proyectos que tienen esa capacidad de escalar, de tener impacto social, económico, pues cuidándolos para que puedan llegar al mercado, para que puedan tener esa inversión, para que además el equipo sea fuerte, como decía Javier, ¿no? Que uno no puede emprender solo, que tiene que emprender en equipo, y además que tiene que desarrollar una serie de capacidades y habilidades. Yo hablaría de todo lo que tiene que ver el emprendimiento en el mundo educativo, con la tecnología como Web de Dog Games, o gente que está trabajando con algas y que está trabajando con microalgas para que sirvan en la recuperación de suelo o para la calidad de nuestro aire. Así que nada,
Yo creo que hay grandes experiencias que yo creo que del ámbito público tenemos que cuidar muy mucho, entendiendo muy bien qué necesitan y acompañándoles en los primeros estadios. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. Muchas gracias, Rosa, de verdad. La verdad es que los casos yo creo que han resultado súper interesantes. Yo creo que nos damos cuenta que al final las personas o personas que emprenden es crecer, ¿sabes? ¿No? Para ti mismo a nivel profesional, pero por supuesto también es crecer y es beneficio para toda la sociedad, ¿no? Porque al final todos los casos que estamos hablando repercuten, ¿no? Y tienen un impacto social importante. Pues ya vamos llegando y vamos cerrando un poquito. La verdad es que la estoy disfrutando mucho, al menos yo, espero que también nuestros componentes, pero nos llega el momento de cerrar, ¿no? Así que para ajustarnos un poquito, yo creo que al final estará bien cerrar, si sois tan amables tendríamos un minutito para que comentes un poquito alguna metodología o alguna herramienta que consideréis más innovadoras que estáis realizando en apoyo al emprendimiento desde vuestras organizaciones. Si quieres, Juan Domingo, así en un minuto rapidito, pues si quieres destacar alguna iniciativa desde el observatorio que lideras, Juan Domingo, que quieras comentar a nuestros y nuestras personas conectadas. Y me hacía ilusión escucharla a Rosa recién, porque Scooby, por ejemplo, yo los conocí en el 2016, no, 2017, y es increíble, es una empresa que hace el transporte a través de la energía solar, ¿no? Y cuando el año anterior en Innovación Frente al Virus me tocó mentorear a dos proyectos de España y uno de Colombia, los dos de España... lo que le recomendé a Marque Sostenible, por ejemplo, es la alianza para cumplir con toda su cadena de distribución con Scooby. Lo único que quiero decirles es que a los emprendedores que alineen sus proyectos a los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, que traten de identificarlos, alineen su modelo de negocio en eso, que van a conseguir muchos fondos, mucha financiación, y que aparte van a trabajar por el mundo, que eso es importante, eso simplemente. Y bueno, felicitaciones a ustedes, porque la verdad que yo los sigo y veo lo que están haciendo, es maravilloso. Muchas gracias, Juan Domingo. Si quieres continuamos contigo, Javier, si eres tan amable. Sí, claro que sí. Bueno, en mi caso utilizamos en la fundación, sobre todo debido a la pandemia, pues hemos fomentado la digitalización y tenemos una plataforma, se llama Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas, donde disponemos de cantidad de recursos que nacen desde la creación de un plan de empresa, un curso de 25 horas, pasando por minimódulos relacionados con el teletrabajo, la digitalización, y que vamos incorporando gracias sobre todo a las ayudas de cantidad de empresas que altruistamente pues nos dan sus conocimientos para verter esa información y que se les ofrezca a todo el mundo, empresas voluntarias como Clifford Chance, que son expertos en temas legales, y que yo creo que esas alianzas, que es un poco lo que hablaban tanto Rosa como Juan, son fundamentales, y yo creo que la gente se tiene que apoyar, incluso ya no solo en grandes empresas, sino en emprendimientos, para emprender o bien de manera colectiva o para alimentarse entre las personas, porque bueno, es una etapa difícil y que siempre es súper enriquecedor. O sea que nada, muchísimas gracias. Antes de cerrar, a ti, Javier, por haber moderado y habernos controlado tanto a Rosa como a Juan, y a ellos dos también. Pues muchas gracias por vuestras grandes aportaciones y bueno, y sobre todo a Startup Olé. Así que muchísimas gracias. Gracias, Javier. Pues terminamos contigo, Rosa, si eres tan amable, pues si quieres destacar alguna iniciativa o metodología que estés llevando a cabo desde Andalucía Emprende. Pues mirar, yo haciendo un poquito resumen, es muy importante comprender lo digital, y para comprender lo digital, nosotros en Andalucía hay toda una iniciativa que es Andalucía es Digital, o Andalucía Conectada ahora se llama, que yo animo a que la gente aproveche los recursos para comprender lo digital antes de meterse en dar soluciones que pasan por lo digital, que lo comprendan, aunque luego cuenten con un equipo para desarrollar esas soluciones. Luego lo que estáis diciendo, el poder de la comunidad. Fíjate que decía Juan Domingo el tema de Scooby. Al final, la comunidad y las alianzas son fundamentales. El no ir solo, el escuchar con quién puede hacer el camino, quién puede ser a la vez colaborador, cliente,
Y yo creo que hay comunidades muy importantes. Yo destacaría nuestra comunidad que se llama Somos Emprende Network, que no es solamente andaluza, ya es hispanohablante y hay más de 8.000 usuarios activos que están compartiendo proyectos en formación. De verdad os animo a que entréis en Somos Emprende Network y luego hablaría de esa necesidad de hacer visible lo que hacemos. Lo que no se comunica no existe. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de hablar de proyectos que están funcionando, de inspirar a otros. Me ha encantado cuando Juan Domingo ha hablado de Bernardo Klisberg, que de verdad es un bonaerense que es una eminencia, es alguien que es casi el padre de la responsabilidad social corporativa. Entonces, yo creo que esa visibilidad es importante que los padres de todo esto que tiene que ver con lo social vayamos a ello, porque son gente que nos ha ayudado a comprender el mundo y luego pues que realmente nos ayudemos a que las empresas que funcionan puedan llegar más lejos. Y luego, muy importante, el ayudarnos de programas que te aceleran, que te impulsan con los clientes. Nosotros en Andalucía tenemos programas de aceleración muy importantes que lo que ayudan es a que la gente pueda trabajar durante 6 meses de una manera muy intensiva en mejorar sus proyectos, pues que la gente aproveche las oportunidades. Para llegar ahí el proceso de selección es muy complejo, pero yo les animo a que busquen estos programas que yo sé que hay a nivel nacional. Nosotros en Andalucía tenemos a Minerva, a AOF, y que luego hay una cosa para terminar que os diría. Tenemos una tele que se llama empezar.tv. Mira, me veis aquí, no sé cómo ponerme. Empezar.tv Sí, es sí. la tele de los emprendedores. Ya tenemos casi 400.000 visualizaciones. Estamos hablando de programas que son, ojalá me lo hubieran contado, de los errores que uno comete, de Emprendepedia, que son las nuevas maneras de emprender, los términos para emprender. Ahí hay un montón de emprendedores, no solamente andaluces, sino a nivel internacional, que están planteando soluciones con impacto, innovadoras, startups que ahora mismo son una referencia. Así que os invito de verdad a que veáis empezar.tv, porque es el Netflix de los emprendedores y creo que tenemos que aprender de otros y eso también nos hará poder sacar lo bueno. Y por qué no, emprender es difícil, hay errores y si uno también los escucha, pues aunque al final tendrá su fracaso, pues yo creo que podrá prever cosas y poder evolucionar mejor. Y oye, qué fenómeno, Javier, haber estado en esta mesa y qué compañeros hemos tenido. La verdad es que sí, un auténtico placer. A mí me ha sabido a poco. Creo que todo el mundo que se ha conectado la ha podido disfrutar muchísimo y al final con el mensaje que hemos relacionado es que aquí en esta mesa pues estamos generando alianzas entre distintas entidades y destacar también ese mensaje que para emprender es súper importante aprovechar que vivimos en un mundo globalizado y que siempre vas a conectar con entidades, organizaciones y otras personas que emprenden, ¿no? Para generar sinergias, ¿no? Y al final, pues, lo importante es tener un impacto positivo, ¿no? En la sociedad y en la economía, que hace más falta que nunca. Un placer y hasta la próxima, espero. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Adiós, adiós. Saludos.
Okay. Welcome all. My name is Álvaro Sánchez and I'm a project engineer at Texas Foundation. Texas is a foundation created by Spanish Red Cross and Vodafone Foundation in Spain in 2002. And the main activity of the foundation is to apply technology in an innovative way in order to solve the needs of most vulnerable groups, such as elderly people or people with disabilities. In this roundtable, we are going to have two fantastic speakers, and with them, we will explore the benefits of the use of voice technology and virtual assistants in helping vulnerable people, especially the elderly. The conversation that we are going to have with the participant of this table takes place thanks to the commitment of different entities to work together to improve people's lives through technology. This is the purpose of what we know as humanitarian technology, for which organizations such as Spanish Red Cross have worked during the last years, even having annual awards in which numerous startups participate. So today we have here Ana Millán, which is a manager of Accenture Foundation in Spain and a manager of responsible business in Accenture. Welcome, Ana. Thanks, Álvaro. Thanks for inviting me, and it's a pleasure being with you here and with Carlos. Thank you. And also we have Carlos Fernández Casares, he's Principal Business Development in Alexa, Spain. Hello, everybody. Very nice to be here with you today. Very glad to share this amazing project we run with Texas and Accenture and Cruz Roja. Welcome, Ana and Carlos. Well, there is a project carried out by different entities such as Texas Foundation, the Spanish Red Cross, Accenture, and Amazon Spain that applies virtual assistance and voice technology, expanding the limits of the traditional uses of these technologies. On the one hand, to expand the information channels to the general population in the context of the COVID-19 crisis. And on the other hand, it focuses on improving the personal autonomy, the communication and entertainment in the group of older people to avoid situations such as the unwanted and desired loneliness. Well, Carlos, what are the voice assistants and the skills, and how can they help the older people and vulnerable groups? Carlos, the microphone. Yes. Sorry. Yes. No, I was saying that I think we all know voice assistants now because Alexa, for example, is almost 3 years old in Spain. So now I think it's a mainstream technology. What we call skills, it's only like voice apps. So third-party developers can develop applications and experiences using voice. And we have more than 3,000 skills already in Spain and many more internationally. So why is important, or we see an opportunity in voice assistants and elderly? So because voice is a very natural way of interacting with technology and services. And then some services, some content that is available for everybody, elderly people have problems to access and to try. And with voice, we reduce this gap. So we saw this opportunity. I think many people do. And then with this project, with this pilot that we ran, we really saw the power and the potential of voice, so that elderly people can interact with many services, with content, with entertainment, only with their voice in a very easy way. And we really believe there is a huge opportunity for developers, for service providers, for companies that are serving and offering services to elderly in using voice as the main interface with those services. I really believe this is a huge opportunity for many developers and service providers. Thank you very much, Carlos. Yeah, we see that voice is a really nice way to approach to those vulnerable groups, and we are going to discuss this during this roundtable.
And Anna, what is the origin of the project, and how Accenture Foundation and Amazon decided to join this project and to make this project together with the Spanish Red Cross and Texas Foundation? Yeah, Álvaro, I will have to go back to March 2020. Well, remember the bitterest and heartbreaking moments of COVID-19 in our country. In those moments, health and social support systems were completely overwhelmed by phone calls, for people asking for reliable information, support to deal with the situation, and with most of us at home. So try to remember, no, to put you in situation, no. So it was time to act. Extra hands were needed to provide support to the Spanish population, and especially the most vulnerable groups in the pandemic. The Accenture Foundation and the Spanish Red Cross, we have a really long collaboration history of more than 18 years. We help providing both cash giving and in-kind services, consultancy or technological services. So we were really used to working together, and that was a key, really, really important. And thanks to that, in a day, we managed to mobilize a new collaboration. We wanted really to deliver an innovative idea where technology really helps people. And we wanted to, of course, combine the power of technology with the talent of our employees, as our mission in Accenture is. We thought, well, let's create a new intelligent digital channel for people to get and offer help. And we thought, let's use AI. More specifically, let's use voice assistants. So the service, the new channel can be accessible by voice, by everyone, everywhere. So in hours, I mean, we selected a group of Accenture employees experts in customer experience, in technology, artificial intelligence, program management. So, and we started working tightly together with the Spanish Red Cross experts and the Texas Foundation experts, Álvaro, your team, to make it happen. But we knew that we need another partner in this adventure. So as we had really great relationships with both of us, no, with Amazon Alexa, right away we called them and they said, yes, we joined this adventure. And we all started working as just one team, the dream team at the service of the Spanish society in time of crisis. That is a great achievement. Those were the origins. Fantastic. Carlos, do you have something else to say about how you joined the project? Or? Yes, so we I think it's important to put us in the context, as Anna was saying. No, it was the hard days of the starting of the lockdown, and we were all shocked. We had some conversations around potential collaboration with Red Cross in the past, but when they called us and said we need your help now, we didn't doubt, and we joined the team, and we did our best to make things work with a context that was not easy at all, especially for the Red Cross volunteers and for the elderly people. No, so we did everything that we could in that moment to make to make progress and to develop whatever had to be developed so that they could really improve their lives. Thanks, Carlos. Well, the skill was the beginning of the project. Anna, what are the main features of the Red Cross skill that Accenture developed? Yeah, well, all together. We developed it all together, the first Spanish Red Cross skill for Alexa. As also Carlos mentioned, those skills are easy to use and really approachable for everyone, for everywhere, and everywhere, I mean, and well, anyone with an
Amazon device or an Alexa app can activate the skill through the voice and have a conversation with the voice assistant, so the artificial intelligence. And in the case of the Spanish Red Cross skill, that enables you to receive or give help. No? So in the chapter of receive help, the skill provided access to reliable, that came from the Spanish Red Cross, information to prevent infection by the COVID-19. Also helped you to manage stress and drive away loneliness. The skill can also teach you how to first aid if something happens at home, an incident. So you've got all the information there, and you can activate it by voice to how to deal with that incident. No? You can also understand how to better help your neighbor. That is not easy. That was not easy, and it is also really important to know how to help. And the skill also allow you to ask for help to the Spanish Red Cross. And in the chapter of kind of receive help, you can also use the skill to sign up as a Spanish Red Cross volunteer, or also to make a cash donation to the Spanish Red Cross, again by voice, having a conversation with the assistant. No? But thinking and having in mind the most vulnerable people and those that suffer the most during the pandemic, the elderly, people with disabilities or dependencies, in addition to the voice, we came up with this idea to also add multimedia resources, such as infographics or videos, because for those people, they might, for everyone, I mean, for myself, no, I need to, that infographics and video are going to help me to understand and digest what the voice is telling me, no? So, for example, when you activate the skill using an Amazon device with a screen, that was needed to benefit from the multimedia resources. For example, you wanted to manage your stress and you ask the Spanish Red Cross skill, just please help me manage stress. And the suggestion is try to make some exercise. Then you will count with the screen, because in the screen there will be infographics and videos on how you have to do it. And we were doing that specifically thinking about elderly people, that they cannot, I mean, they need to do it in a way that they don't harm themselves. No, so that was another add-on in the project, very useful to really enrich understanding and interaction. Thank you, Anna. So I invite everyone that has an Alexa device at home to say the words, Alexa, abre Cruz Roja. And this is the key to open this information, these contents, exercises, and many things that are in the skill. So after having the skill, launching the skill, there was another part of the project. In the previous context, we deployed the skill, but after this, Red Cross deployed a pilot with up to 100 devices and at different homes of older people. And this served to introduce this technology, the voice technology and virtual assistants, and get the people familiarized with its use. And a group of volunteers of the Spanish Red Cross make different sections with them, video sections, in order to help them to understand this technology, to make different exercises in an incremental way in order to improve their skills and to avoid this situation of loneliness and created also by the lockdown and the COVID-19 situation.
The different devices were deployed in different places such as Madrid, Galicia, Andalucía, Tenerife, or Castellón. So after running this pilot during several months in several older people houses, what are the main insights after this pilot using Alexa and the Red Cross skill with older people? In which of these insights Amazon or Red Cross can emphasize to improve the user experience and to get closer to these groups of users? Ana or Carlos, what are these insights? I can start maybe. Great. For me, there was like a key word or key conclusion, a key insight that we gain, and I think it's worth to say that we did jointly with Cruz Roja a research. So we really wanted to understand what the experience had been for the elderly people. What did they like the most? What they didn't? What were the friction that we could then work internally to solve? No, and then in this research there was a conclusion that for me probably is the most important, is what everybody said in this research was the word accompaniment. No, Alexa and voice assistant can be really someone, not something, someone that accompany the elderly people. And that is amazing if you think about it, because, it's a artificial intelligence, but elderly people, interestingly, same as children, because if you have children or if you have talked to, you have seen children interacting with Alexa, they treat Alexa as a person, basically, and when they come and say, Dad, I have asked Alexa this and she said this and that, it's like they are talking about a friend. So elderly people is the same. What they told us is that there is a presence, no? When they have the Alexa device, they feel a presence, and they talk about Alexa as someone, not something. And this is really amazing. I remember one person that described Alexa as someone that listened to me and accompanied me. So I think this is really powerful and really inspiring. So the word accompaniment, I think, have these three aspects. No, one is presence, because they really feel accompanied and they can talk to someone and they can be listened by someone. And that only that, I think it's amazing. And imagine the power that this has to fight against the loneliness. That is one of the biggest problems for this segment, for these people. So presence is really very, very powerful. And then the power of communicate and video communicate with others, with family, friends, caregivers, volunteers. For many people, these devices was the first experience with video calling. And when you see them, watching the screens, watching their families or the Red Cross volunteer, I think that's also really powerful, and something simple that maybe we usually do with smartphones, but they don't, but they can with Alexa. So I think video calling is another very important aspect of the accompaniment. And then the third is the ability to enjoy content, voice content, being music, being radio, being audiobooks. All that is very easy for them to access and to try. And I also remember when they ask for a song to Alexa and Alexa plays the song, maybe a very old song, but the song is in Amazon Music or in Spotify, and they can listen to it only asking for it. No, so that for them is magic. For us is normal, but for them is magic. No, and this new way of enjoying content and entertainment, I think, is very powerful. And if we find ways to making it easier for them, to make it more personalized for them,
I think is also really powerful. So for me, the key insight is accompaniment, and with these three aspects, presence, video communication, and content and audio entertainment. Thank you, Carlos. And I think the key thing in your words at this technology is helping to reduce the digital divide, because this group of users right now can access different contents and different channel of communication that, for example, the young people is commonly using right now, and they are discovering a new world. Anna, do you want to comment any other insight? Yeah, thanks, Alvaro, and completely agree with Carlos' analysis. I think when we believe in the power of these voice assistants and the power of technology, you know, and most if it is humanitarian technology, you know. So Carlos explained a lot of new possibilities that this voice assistant brought to people, but I want to reflect on a couple of things around the digital divide. You know, that yes, we can bridge that divide, but you know, voice assistants don't work unless you have a smart device, smartphone, and unless you have connectivity with the right bandwidth. Video, well, it is really demanding, but you need the bandwidth, the right bandwidth. So very basic things for some of us, but very expensive for others. So that's one of my main reflections. No, I wish connectivity and devices could be provided to people at a very affordable price. And in this way, we could really use voice as a tool to reduce the digital divide and enable people to take advantage of all the goodness of technology. No? This is one reflection, no? But another one is that technology is not magic. No, I mean, we need to combine the power of technology with the talent of people. And I really would like to highlight the hidden activities that the volunteers of the Red Cross did, because they were the ones that made that magic happen. They were dealing with technology and helping people at home to train them how to use the technology. So these volunteers of the Red Cross, they've been key for the success of the project. And it's where, well, the second reflection is that we need to always combine, technology is not all, we need to combine always talent and the really human behaviors with technology, so that all together we can get to a better society. Those are my main reflections. Thank you, Anna. Two important reflections, of course. Technology is nothing without the humans and this human factor, and to be closer to this group of users. And of course, we need to encourage the companies and the internet providers in order to make affordable devices and provide internet at home at low rates. This is a key thing to continue expanding this technology at the different homes. So having a view of these insights, what are the next steps in this collaboration, Anna? Well, we are still in finalizing all the let's say the pilots, but we really would like to continue with the collaboration, because another factor that, well, we didn't put a lot of attention, but it was really important, is that during the creation of the skill, what was generated in that team was really incredible.
I think we experienced the best of humanity, because every single one in the team were really giving everything, everything to make it happen. So it was such a great experience that I'm pretty sure that all partners really would like to continue collaborating in this area around artificial intelligence and voice assistants. Well, we are also we're happy to continue with more functionalities, let's say, to the skill, but we are also currently exploring with the Spanish Red Cross new use cases for voice assistant in a completely different context, completely different functionality, but that was really a channel. The COVID was the need that we had to resolve, but the channel is open and it's there, and we can take advantage of that channel to solve other problems. We are really committed in Accenture with our planet and to take care of our planet. And this is where we think we can use the power of voice assistant to kind of make it very, very simple to people to take care of our planet in kind of really small things that you can do everywhere and every day, and that can make the difference. So that's currently what we are exploring. Still nothing concrete, but of course we will count on Amazon Alexa and try to reproduce the dream team that we had before. And we really would like to think how to solve this, what we were talking about before, the digital device. Really, how can we provide to low social economic backgrounds the possibility to use this technology? And because it's, I mean, you say that Alvaro, it is needed. Affordable prices are needed. And we really would like to get to scale in this context. So we will try to bring on board other partners, maybe, I don't know, device makers or telcos, or so that we can really scale it also among the most vulnerable. Thank you, Anna. So it seems that we have opened a big magic box with this voice assistant and voice technology. And we are exploring different uses for this technology, of course, close to the vulnerable groups of users. Fantastic. And Carlos, what is the future of voice assistants? What new features you plan to include in the coming years, breakthroughs? Yes, so I think the vision we have in Alexa, and obviously, it's for us, a voice assistant are going to be everywhere, So we think that it will be not only Amazon devices, but many other devices that are already integrating Alexa, and other voice assistants. Also, our view is that there will be many. So this is not only for like the big players, but there will be many voice services that people will use. Even if in the same device, you will be able to talk to different voice assistants. And we have a vision about how these voice assistants will need to work together and to interact, so that the experience for the users is as simple and as easy as possible. Because we know there will be many voice assistants, probably for different aspects or verticals. Others will be generalists, but people will interact in the future with many voice assistants in many different devices. So there will need to be like an orchestration and interoperability. And there is already an initiative that Amazon started, but is already supported by many different companies in many different verticals, that it's about this voice interoperability. Then about the assistant themselves. So I see, if you see the path of innovation that Amazon and others are bringing, every year there are new devices, with different form factors, not only devices for your home, but also wearables that you can carry
or portable devices. So in devices, there will be plenty of innovation, as I say, not only from Amazon, but from many companies that can integrate Alexa easily in their devices, because Alexa is a cloud service. And that means that you can integrate Alexa in almost everywhere. And because Alexa is a cloud service, also the path and the speed of innovation and how we are able to add new functionality, new features is incredible. If you look at, you can search about everything that we announced in Alexa Live, for example, a few months ago, and there is plenty of new functionalities that have been added to Alexa in the last months. Some of them, for example, we have now widgets for screen devices like the ones we have used with elderly people here. Now you can have widgets on a screen. Imagine for the Cruz Roja skill, you can have a widget, and then it's easier, even easier for elderly people to discover and launch the skill. Also, we have announced what we call name-free invocation, so that you can launch a skill without the need of saying the name of the skill. You can say something else that is more easy for you or that is more colloquial, and then Alexa will be able to launch the skill that you are wanting. And finally, for example, we also announced Alexa Custom Assistant. That is the possibility that we offer to third parties to use Alexa technology, but personalized in a different assistant, an assistant that that can have a different voice, a different wake word, different skills than Alexa. So it's the ability to basically personalize Alexa for whatever you need as a company, So these are only a few examples, but I think the key message here is that because Alexa is a cloud service, is improving, adding new functionality every day, and part of this functionality will focus in closing the gaps that we still have with some customer segments like elderly, And even if we saw in the pilot that they really interact very nicely and frictionless with Alexa, and we saw ratios of successful interactions similar to normal customers. So that was really also a great insight. But we know that there are certain things, for example, everything that has to do with the setup, as Anna said, once you have it installed or they have it installed, they can use it. But the process of installation, they need a smartphone, they need to download the Alexa app, they need to configure, and that is a big barrier that we the Cruz Roja volunteers helped to solve, but we could make Alexa easier and better prepared for these specific friction points that still we have with elderly people. And I am sure that in the future, this will be enhanced. I don't have any concrete announcement here, but I am sure that this will come because we are working every day to make it easier for every customer, and I am sure that will come. And in the meanwhile, we will find ways working together with other companies and partners like you and Cruz Roja and Accenture to make it easier, with elements that we can develop or we can put in place for these customers that really need it the most. Thank you, Carlos. That sounds really, really interesting, and we are really looking forward to these innovations. Well, just to summarize a little bit, we started developing the Red Cross skill in the context of the COVID-19 crisis and the lockdown. After this, we deployed a pilot with 100 of users in different parts of Spain, helping with volunteers, communicating with older people, and helping to understand this technology and to use. But we discovered that it's really easy for them to use the voice technology. In parallel, we did a research to extract different insights of this pilot and the use of the skill.
we discovered that they like, as Carlos mentioned, the accompaniment of the assistant, and it helps to avoid the digital divide, because it gives them access to different information that is on the internet right now. They really like the entertainment content, such as music, those things that bring memories from the past, and the communication, of course, with these volunteers and the loved ones. So this was a process, and of course, the fantastic team that we create together in order to make all these things possible. So at this point, yes, I want to thank everyone for attending this roundtable. And of course, Carlos Fernández Casares and Ana Millán for this fantastic conversation. And of course, I want to thank the organizers of Startup Olé for letting us having this space. And I hope this initiative will be inspirational for all of you, for people from startups and people that are focused on innovation. And we are going to continue working. And of course, if you want to follow the process of this work, you can check the Fundación Texas website, the Spanish Red Cross, Accenture, or Amazon, because we are going to inform in these channels about the next steps and the achievements of this collaboration together. So thank you very much, everyone. I hope to see you again. Bye-bye.
more and more important. And of course, having information and knowing what is going on in China, their ecosystems, listening and getting knowledge from investors, from associations, from different key players of the Chinese ecosystem these days is a must. And this is why we are collaborating with the PILC from China, one of our partners from China and from Asia. We have other partners like Huawei and some others. And we are really glad to be today in the company of these players. So as we are saying, is this incredible to have such a roundtable. We have as a moderator, Jan Sang, investor funding partner of Taitu Fund, co-executive chairwoman of PILC. We will have also some other players, as we are saying, giving us insight about what is the Chinese ecosystem. And this is table number 1. Innovation and startups in China attract more projects and young people to China. So, you know, it is important to attract, to identify talent, to attract the best talent to go to the next stage and step. Because talent, at the end of the day, is something which is really relevant and help you to move to the next level. And you know, China is one of the major players these days. And slowly but surely, we start to see speakers joining the roundtable. So step by step, we will start to say, welcome to Miss Jansen, founding partner of Taiyu Fund. Can you hear us? I can hear Yeah, you. I can hear. Very clear. Hello, where are you? Hello. Where are you these days? In Beijing? Yeah, I'm in Beijing. Okay, great. So thank you for being with us today. Also, thank you to Janson, to Simon, who I see they are joining us. I see also other speakers like Sule. Hi. Okay. Good morning. Good morning. So I see that all of you are entering the room. There are some Chinese symbols that I'm not able to read and to pronounce. Anyway, so Miss Sanjan, I have the honor to pass you the floor. So please, let's carry on with the show. You are in charge. See you later. Yeah, everyone back again. Okay. Are you ready to begin, Emilio? Yeah. Yes, I Okay, said already, I passed you the floor, so you are in charge. Okay, thank you very much. Good morning, everybody, and buenos dias. It's my honor and my privilege to attend this great technology event. A technology event that has participants from all across the world, and importantly for us, from China too. It's a great technology event, not only because technology is everybody's future, but it's a great event because it's technology that is bringing us together. Despite a pandemic, we're living in a virtual world, but our hearts and our minds are very much together. So over the course of the next 40 minutes or so,
we want to give you an opportunity to understand what is happening with startups in China. Not just within China, but how those startups are being supported by international communities, and how those Chinese communities are also ensuring that young people are being given the opportunity to express themselves with creativity and innovation. We have a number of speakers, but it is my great pleasure to introduce firstly the chairman of PILC. He will introduce PILC, why it matters, some of its history, and importantly, its similarities with Startup Olé. It's important that we understand what is happening within China, but it's also important to understand that China does not stand away from the rest of the world, but works within it. We can see just from the screens of sponsors that many are coming from China, not least Huawei. So in the spirit of togetherness, allow me to hand over to Zhongfang, the chairman of PILC, who will share with us the role of PILC in China. Zhongfang. Thank you, Simon, and all the friends online. Firstly, I wish to thank Dr. Emilio Cachado, CEO of Startup Olé, for his warm invitation that gave us and my colleagues to this opportunity to share with you what PILC has been doing. My Chinese embassy friend at Madrid is planning to attend this event physically. Due to a COVID pandemic, they could not join, but I know they wrote a letter of congrats to Dr. Emilio Cachado. Now, I would like to start with why we start PILC. Today's world is facing profound changes. We all know how the COVID pandemic and the extreme weather has affected our lives seriously. Like both New York and Zhengzhou, a big city in middle China, has suffered from very rare rainstorms, exceeding the city's annual rainfall in just one day. And that's just one of the recent examples how the dramatic climate change is upon us. Meanwhile, the new technologies and the innovative business pattern has brought revolutionary development and the change to the traditional agricultural industries and the business, which the e-commerce becomes a new trend of our time, a very recent example of sales. Once the largest retail store and mall in the world now is going bankrupt. Surely, a coin always have two sides. The other side of the change is bringing more effective solution to the natural challenges based on advanced technologies. At the same time, it becomes much easier for people, especially the young people, to acquire more skills and apply the talent and the innovation in new economic fields. So there are more and more startups focusing on addressing our common challenges through innovative solutions. And it's the same in China. In 2020, despite COVID, there were around 22,000 new companies set up per day in China, even higher than the number before COVID. Companies in the new business field have grown significantly, especially takeaway food and the new technologies like online platform.
And the Chinese investors are also very confident of our economy. We can see the fundraising of early stage investing funds and VC funds in China has increased by 9% and 12% in 2020. And a higher portion of funds were invested into technical startups, high-tech enterprise, and SMEs. Besides, the Chinese government at the different levels are also setting up guidance funds as mother funds to support the setup of private equity funds. As the first half of 2020, the government has set up more than 1,000 mother funds with a total size of more than 300 billion US dollars. It seems to be a big number, but still a very limited size if you look at the population of China. In Chinese universities, innovation and entrepreneurship courses have become compulsory for all students, and the government also encourages the integration of industry and education. So the Ministry of Education decided in 2015 to host a competition for college students every year, providing them with a platform to show the talents and the projects. And that's the Internet Plus competition. In 2020, the competition has received 1.47 million entries from 115 countries and regions. The full name of PILC is the Promotion Association for Global Youth Innovation Leaders Community. And it was founded by a group of investors who are also experienced judges of the Internet Plus competition. In PILC, we hope to support not only young people in China, but also young people all over the world, to empower them to realize the innovation dreams. We also wish to be a channel for international cooperation and resource exchange, which exactly fits into the vision of Internet Plus competition. So we become the exclusive partner of its international track. To better practice our principles, we also seek partnerships with various international organizations, institutions, universities, and companies, which support young people through innovation and entrepreneurship, forming a global network for common actions. We have held Common Action Forum both in 2018 and 2019, where our partners, startups, investors, university students, and faculties from various countries came together to discuss how we work together to deal with common challenges. So we could not make it last year due to COVID impact. We are going to resume it soon, as common action is a top priority for PILC. This year, the Ministry of China Education has accepted our PILC suggestion to start a new track of Internet Plus competition 2021 through working with the industries. This year, more than 200 requests from 46 Chinese companies were collected and released, which received more than 10,000 solutions from Chinese college students. We hope
This will bring more opportunities to the college students to be connected with the companies. Since the industry track is a part of the competition, there are limitations on the number of propositions and the deadline for the participation. What PILC is trying to do this to create a regular mechanism that bridges the needs of enterprises, the needs of common challenges, and the global makers. This mechanism demands the participation of more international organizations, collecting more propositions from different countries and attracting more makers. And there would be an online or offline gathering every year to reflect on achievement from the previous year and presenting new propositions. Europe and the US has been doing this for many years, so we could learn a lot from our international friends and companions. As this year of hard flow of capital and people for startups, I think it might be more effective if we can shift our ways of supporting young makers from financial investment to new directions. If we could invite different countries and enterprises to raise the demands and the needs online and allow international makers and the young people to provide solutions online, this will give more market opportunities for global makers to participate. This is what we think is more practical and effective way to offer adjustment to the current situations. PILC also hopes work with Startup Olé further for support the growth of young entrepreneurs around the world. Together, we can empower young entrepreneurs to meet with needs of the innovation market and the common challenges of our time. The global youth innovation and the growth we promote is for a more sustainable world and a more beautiful planet. Finally, I would like to wish Startup Olé a very successful event. Thank you, everyone. Now, let's go back to Simon. Thank you, Zhongfang. Thank you very much indeed. Just to put a context to that, Zhongfang is talking about 22,000 new businesses starting up in China each day over the course of the last 12 months with a technology starting investment of $300 billion. Two words, English words, scale and speed. And the third word is common. This is not just about the common action from within China. This is fundamentally about how we can help China so that China can help the world. Now, we've heard a little bit about PILC. Let's just talk specifically now about another initiative. Sun Yan, Executive Vice Chair, will talk a little bit about the crowdsourcing enterprise channel that has recently been launched alongside the Internet Plus competition. Sun Yan, over to you. Hi, everyone. Thank you, President Zheng, for your briefing of PILC for the past and future vision. And also thank you, Simon, for your great introduction. And the third, we will thank you for Startup Olé to invite us to share here. I have been doing angel investment for around 10 years. A few years ago, we are honored to get invitation from the Ministry of Education to support Internet Plus Award. This is a great event for the promotion and development of young people's innovation and entrepreneurship spirit in universities.
As investors at the first 2 years serving as judge, I paid more attention to the very best investment-worthy projects, which is a pyramid of thousands of projects. With the development of this award, it becomes the largest competition in China, and we also make it widespread to the international world. Then we begin to think, what is the best way to support those young people with strong willing of start up their own business, but fail to attract professional investment? What are the ways for those young talents? When they are at their young age, would it be a better choice if they could be supported by various resources such as platforms, technologies, and products to start their business in a more flexible way or get employment in different forms? According to China's data, platform economy and sharing economy have provided more and more career and entrepreneurial development opportunities for innovative talents. According to the report on the development of China's sharing economy 2021, launched by the National Information Center, the transactions in China's sharing market in 2020 will be about $52 million. In terms of development speed, the scale of knowledge and skill transactions will already increase by 31% annually, with the fastest growth. From August 2019 to August 2020, a total of 21 million people earned income by engaging in creation, live broadcasting, e-commerce, and other jobs. The platform economy and sharing economy also provide a broad space for global makers to break international geographical time and employment restrictions. For example, when we visited the incubators in Bali, Indonesia, we met programmers from Australia, Europe, and the United States. They write code in the evening while surf and relax in the afternoon. They serve employers all around the world. These people are digital migrants with high quality of life and work. China also has various stalking platforms for freelancers, and even some successful platforms built by successful college students' entrepreneurial teams. For example, we have a listed company initially started up by college students only. They are doing smart speech recognition. It has grown into a national open artificial intelligence platform, providing open source resources for 1.57 million developer teams. Here is another student group that has won the gold prize of the first Internet Plus award. This team is doing the rural intelligence recognition algorithm platform. It has become the professional platform and has brought together 150,000 developers. There is no border for innovation needs. There is also no border for developers' creativity. When these platforms serve international makers, makers could well connect to Chinese market too.
PILC, our vision is to cultivate and promote more innovative talents to address the needs of the earth. We could well see that with the help of the technology and market resources of various platforms, large amount of young people throughout the world could plan their own career and entrepreneurial development more freely. Today, the epidemic can isolate our bodies and hit our economy. It is also difficult for talents, technology, and capital to flow internationally. However, we see more young people have become accustomed to cross-border and online communication and cooperation, develop themselves more and more independently, and pay more attention to global common problems. It has become a trend now. We hope that in such a general trend, we can mobilize our forces to promote transnational cooperation among young people of all countries and with new business forms, and actively face the common challenges of mankind. Let's come action. Thank you. Thank you very much indeed, Sun Yan, for providing that overview of all things PILC and indeed the growth that has been experienced over the last 7 years. Julie, I'm going to hand over to you now. Julie is also an executive vice president of PILC, and he's going to specifically talk about the impact that the international Internet Plus competition has had over the course of the last few years. The impact which has actually brought together many, many countries. So Julie, please take the floor. Thank you, Madam Sun Yan, and thank you, Simon, for your support to us. Good afternoon, everyone. Now I would like to introduce our Internet Plus Award/competition more to our friends here. Chinese Premier Li Keqiang proposed in 2015 to encourage innovation and startups. Then Chinese Ministry of Education initiated this award. PILC served as a key organization to support and promote Internet Plus Award throughout the world. In January 2017, President Xi Jinping delivered the keynote speech entitled "To Build a Common Destiny of All Mankind" as the headquarters of the United Nations. I'm sure this is true whether we realize it or not. We are all living on the same planet and sharing will and woe. In 2017 and 2018, we met and communicated with international friends and companions about this award and PILC's vision to support young people innovation spirit. We are supported by Toberg Forum and Aurora Borealis Foundation. Simon, who sits here, has been a key advisor to us since the beginning. There are many friends like Simon throughout the world. They all give us very good inspiration and suggestions, which they convince us that Yuan's innovation is a co-force. Only togetherness or oneness can bring a better future for mankind. PILC established a profound friendship with partners from different countries throughout the world, at Europe, America, Africa, and surely Asia and Oceania. We also owe big thanks to Pedro Ferrer, who is our first international track silver medal winner and now a lifetime friend. He helped us to connect with Startup Olé and Dr. Emilio Cochado.
Last year, 4,000 universities and colleges attended China International Internet Plus College Students Innovation and Entrepreneurship Competition. Here, I would like to send out warm invitation to the young people around the world through this startup platform. Come and join us at our next year Internet Plus Award. For more details, please check at www.pilcchina.org. Many award-winning projects in this competition have emerged in the international market, such as Insta360, which once won the runner-up of the competition is a star exhibition area and CES in Las Vegas in 2020. And some excellent international projects have developed in China after winning the competition. For example, the Canadian Flexible Material Project, which won the Gold Award, has settled in production in China and obtained venture capital. The international projects not only focus in the field of science and technology, but also pays attention to the innovations that can bring benefits to the community and social vulnerable groups. At 2019, the winner of the international project is about enhancing the perceptual ability of blind children. We also selected the top project for poverty elevation, like soil improvement and small-scale wind and solar energy storage technology for Africa and Latin America and parts of China. I would strongly encourage our international young people to join us more. You can have an opportunity to directly understand China, understanding more China's innovation and entrepreneurship, and meet with Chinese young people as friends. Chinese young people also have an opportunity to explore and exchange new models and ideas. Maybe this is a bud of future cooperation. After all, even I am talking now in an isolate hotel. We live on the same earth and build the same future. We need your help to help the world. We see innovation and entrepreneurship is a strong force to change the world. We see young people are strong force to change the world. We see platforms and sharing economy is strong to change the world. Through all these forms, we could well promote more forms of cooperation and innovation of young people across different cultures. We not only promote everyone's free will and all-round development, but also we can address challenges together. We can share the responsibility for the harmonious development of mankind. I believe that a better future for the world can be expected. Thank you. And now back to Simon. Thank you. Thank you, Julie. And just to reinforce what Julie was speaking so brilliantly about, is this is a hand of welcome from PILC to Salamanca and to beyond Spain itself. A hand to greet and a hand to hold. It's an open hand. And it's very important that everybody that's watching this or everybody that's watching it and is going to talk about it, this is an invitation to participate in a competition that is for the common good of humankind. Now, looking just at the watch, I'm going to invite Vila, who will provide some on-the-ground insight into entrepreneurs and startups and innovation. Vila has started up organizations and companies throughout the world, in the US, in Europe, and obviously in China. So Vila, the floor is yours to talk about your adventures in the world of innovation and startup. Thank you.
Good morning, ladies and gentlemen. It's my pleasure to join this roundtable, and thank you for sharing your experience and thoughts with me. Well, here is my insight with international fellows on innovation and creativity. Firstly, I would like to share is new institutes of research and development under Zhongke Jianlan Group. That's I Invest the group company. As now, the Institute of the Pacific, the Chinese Academy of Science, is a world-class research institute. Beijing Zhongke Jianlan Group is the only translational platform for external cooperation of the medical integrations research center of the Institute of the Pacific and the new translational medical research and development institute. Combined with the production, teaching, researching, and application. Located in Huairou Science City, it undertakes a large number of the medical translation projects, mainly in base medical research, translational medical research, large simple clinical research, diagnostic reagent research, and major disease immunotherapy research, and so on. Relying on the two national key labs of the Institute of the Biophysics, the two key labels of the Chinese Academy of the Science, and the national database of the medical tissue specimen. Zhongke Jianlan has discovered a batch of new targets for major disease with the independent IP rights. For example, prepared a national medical immunodiagnostic simple library, creating a new model of the immune elevation therapy for May disease, and so on. In order to realize the above, this new R&D Institute of the Zhongke Jianlan in Huairou is a such of the bridge. Firstly, it's an open platform that can combine tenders, technology, R&D, and others. The Connect Research Institute of the universities and the capital. Secondly, it has the ability of the industrial combinations. Institute must has the ability to integrate, not only creating patents, but also creating between industrial and the finance, leveraging social capital to invest the project, and realizing the close connecting of the research, industrial, and capital. The biggest future of the new R&D Institute is that it's a force on R&D of the project, marketing and outsourcing. It relies on the platform to raise funds. The user market resignment to management to the platform. R&D activities are centered on the main business of the company, highly focused on special technical fields, enough funds, strong teams, and the ability to combine external resources. As a leader of this new model, we are not only explainer on this field, but also on other, like a maker industrial chain and a maker economy. In the background of the internet,
big data and the national internet plus policy, the maker industrial chain mainly falls on corporation makers. The innovation, creation, leadership, and the validity represent the trade of the economic transformation. With a strong supporting from government, it will take an important part in the future. It's also necessary to let everyone reward and share the fruits. Only in this way, the soil can be full of the validity. Economy can develop in the healthy way. Maker is such a perfect way to combine national and personal development. The crowdfunding and the crowdsourcing is take small amount of the money of the community and turn them into big money to keep innovation and invitation. This is also a blueprint of the country where the maker economic will replace the transmission model in the future. At the end of the 2020, taking full advance of the integration of the intelligent blockchain, encryption, and the decentralized fencing. We join force with well-known American blockchain expert, high-tech for Silicon Valley, and world-class making expert to invest huge and build up this international platform. Now I introduce a project in US already did. The name is called the Connectable app. Every app used can become a content creator, build a supporting fans club for free, publish the exclusive contact for suppliers and receiver rewards. The app provide use with personal videos, private chat room, and the ability to upload self-creative photos, videos, wisdom designs, which can be cased into a limited edition, digital collectible, and we call NFT. App used can purchase with a token and a fair maker price. When reaching this, we are typing to forget token and reply it with other type of the economy, turn IP into a crowdsourcing economy, which is a form of the maker economy. There are many possibilities in like China. Becoming a leader is a surprise of the maker, and it's also the pace. Pilar, I think we have to stop there. I'm just going to wrap up and say thank you very much indeed to Salamanca. Thank you very much indeed to Startup Olé. Spirit of openness and accessibility and dynamism is what PILC is about. We have to embrace it for the world, for each other, and we have to do it for young people. So thank you very much indeed to Startup Olé. Okay, thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone.